നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ രാജ്യം 75ാമത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായി ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. രാജ്യം കടന്നുപോയ 75 വർഷം, അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, നാം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ പരിപാടികൾ രാജ്യത്തുടനീളം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറും അതുപോലെ വിജ്ഞാൻ പ്രസാർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ചേർന്നിട്ട് AICT, DRDO തുടങ്ങിയ നിരവധി അപെക്സ് ബോഡികളും റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളും കൈകോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 75 സെന്ററുകളിൽ ഇത്തരം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടം എന്താണ്, ശാസ്ത്ര പുരോഗതി കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത 75 സെന്ററുകളിൽ ഒരു സെന്ററാണ് കവറത്തി, ലക്ഷദ്വീപ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ വിജ്ഞാൻ സർവത്ര പൂജ്യതേ എന്ന പേരിൽ, അതായത് സയൻസ് ഫോർ ഓൾ, സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോപ്പുലറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ, സ്കോപ്പ് ഫോർ ഓൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 22 തൊട്ട് വിവിധ പരിപാടികൾ, ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സയൻസ് എക്സ്പോ. അതുപോലെ ലെക്ചർ പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പോ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്, അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സയൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലെക്ചർ. ഇപ്പോ ഇന്നലെയും അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ദിവസവും ഒക്കെ ഇത്തരം ലെക്ചർ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഈ ലെക്ചർ പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവൈറ്റഡ് ടോക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ, നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും, ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു അപെക്സ് ബോഡിയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു അപെക്സ് ബോഡിയാണ്. ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 1945 1945 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത അപെക്സ് കൗൺസിലാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിന്റെ അഡ്വൈസറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മിനിസ്റ്ററാണ്, സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററാണ്. മറ്റേ അപെക്സ് ബോഡിയുടെ അഡ്വൈസറാണ് ഡോക്ടർ മമത റാണി അഗർവാൾ. Today here with us for delivering her speech. അപ്പോ AICT നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്.
ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവരും ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിന്റെ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അപെക്സ് ബോഡിയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് ഒരുപാട് സ്കീംസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഉണ്ട് ACTക്ക്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മാഡം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ഗേൾ ചൈൽഡിന് വേണ്ടി, ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി നിരവധി സ്കീംസ് ACT രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് മാം പറയും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ മാഡത്തെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാർദവമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Now please come and deliver a speech. Hi, good morning everyone. It is my privilege that I am among all of you, lovely people of Lakshadweep. Thank you, Dr. Thaha. I don't know what did you say, but I think it was a good introduction of All India Council for Technical Education, and also what are we doing here. Actually, as he has already told you, that we have completed 75 years of, or in fact, we would complete 75 years of our independence on 15th of August 2022. So the Indian government is celebrating this momentous occasion, and because of that reason we are here. And Vigyan Sarvata Pujyate, it is actually in Sanskrit language, which means Vigyan, science, Sarvatra, everywhere, Pujyate, that worshipped. It actually what he has said, that science for all. The actual meaning of this is science liberates. Science makes you understand things in a manner that at the end of it, the lives of people, the lives of communities, the lives of society and nation become better. Why should we be studying at all anything just to make our lives better? If there are diseases, there should be a vaccine. If suppose there is a problem of livelihood, science should be able to generate, provide avenues so that people can be employed, engaged in meaningful activities. All India Council for Technical Education, it is the apex body, regulatory body, which actually does everything, plans, schedule, the education, which is professional education, technical education. So what all will come under All India Council for AICT is the short name. So it is in AICT, what we have is anything to do with engineering, anything to do with polytechnic, anything to do with management, architecture, planning, fine arts, hotel management, catering technology. For all these things, the entire planning and execution is being done by AICTE. Now, AICTE has too many schemes, but because one is Lakshadweep is a far off place. Second is maybe you people are not aware of our schemes. So many a times the participation of Lakshadweep people is not very high. So I am here, I want to tell you that what are the various schemes. I think we do not have an engineering college here, but we have a polytechnic college. So is the principal of the polytechnic is here? No. Okay, Sadik is here. Yeah, Sadik. So Mr. Sadik should have been here and he should be telling all of you what are the schemes. So I can divide all the schemes in three categories. A scheme for colleges or institutions, a scheme for faculty or teachers, and a scheme for students. Three different schemes. Firstly, I will tell you there are too many scholarships. Scholarships for the students who are actually studying in, but it is for higher education. It is not for school education. So see, there is one scheme which is called Pragati scheme. It is only for girl students. It is 50,000 per year, and the eligibility criteria is that the parental income, combined family income should be less than 5 lakhs per annum. So many of you can actually be in that category. And there is a national scholarship portal. If you all want, you can write it down. There is a national scholarship portal. You can apply for this scholarship for that. And every year it is 50,000 rupees for 3 years
So if suppose this girl is doing diploma from Polytechnic, so it's a 3 years course. So every year she will get 50,000 rupees. Okay, if we don't have an engineering college, suppose tomorrow you have an engineering college or a hotel management college. I think a hotel management college is coming up here. So if the course is 4 years, then for every year they get 50,000 rupees. So 4 years you get 50,000 rupees. All the students are eligible whose parental income is less than 5 lakh rupees, but Pragati is only for girl students. Now there is another scheme which is called Saksham. Saksham is for the people who are disabled. Suppose someone's hand is not working well, or foot is not working well, or there is some kind of vision difficulty, or some kind of locomotor disability. So again, it is the same. 50,000 rupees per annum, and this is for both boys and girls. And the good thing is there is no capping. So as many number of students apply, all of them get it. Pragati is for girls, Saksham is for both boys and girls, and emolument is 50,000 rupees per year as per the duration of the course. Now there is another scheme which is called Swanath. Swanath is anybody whose parents have died, both the parents, either due to COVID or because of any war that matters, or anybody, CRPF, police, forces, anywhere. So again, the student, boy or girl, both, they also get 50,000 rupees per year scholarship. Then we have some special scholarships which are for different areas. Your principal is not here, otherwise he can apply in case they want internet connectivity in their this thing. If they want to build toilets, separate toilets, neat, clean, hygienic toilets, or separate toilets for boys and girls. So all these things are there for students. And the main thing is that the parental income should be less than 5 lakhs rupees per year, and it is applied for National Scholarship Portal. So actually 21's portal is closed. So 22's portal will start from August, 1st of August. And the money is directly credited to the bank account. It's a direct transfer to the beneficiary's account. What is your name? Huh? Azra. Asha. So suppose Asha applies for this scholarship and Asha gets this scholarship, then 50,000 rupees per year will be directly transferred to Asha's account. So there is no intermediary in between. This is the scheme for students. Now I want to tell you what are the schemes for teachers or faculty members. AICT every year actually conducts too many training programs. And since now you are teaching, you will, and I don't know how many technical people are here, but they need to continuously make their skills better. Then only you remain relevant in today's time. Like for example, technology can be a big enabler. I came with a very good PPT prepared, but maybe the compatibility of Apple phone with that, so it has not worked out. Suppose my PPT would have been here, so you would have grasped it much better. So for teachers, all teachers to become better, and here I would tell you that even school teachers can apply. School teachers can apply. So whether you want your skills to become better in emerging areas. So what are emerging areas? Artificial intelligence, virtual reality, Internet of Things, blockchain, all those areas, So this is called emerging area faculty development training. And everything you can apply online. Your training is online. You can do it from your home. So you don't really have to travel. And the second type of training is pedagogy. So what is pedagogy? How should you be teaching these subjects? If you want to teach artificial intelligence, even if you want to teach hotel management and catering technology, how can you integrate technology to make it much more powerful? To make it that students understand it in a much better, easier language. So we also teach how to integrate technology with your teaching so that it becomes much more user friendly. So I would say student friendly and easy to understand. That is one type. And second
I have already covered emerging areas, all the new areas that are coming. Like for example, 3D printing or 4D printing. And tomorrow, I'm sorry, I don't see, I think teachers and all from Polytechnic. Otherwise, they would have understood that if they want tomorrow, that, they should have a 3D printing, someone should know how to operate it. And if they want to teach 3D printing to their students, they first should know themselves. So emerging area is one faculty training. Then secondly, I have told you pedagogy, that is how to teach in a class, with the help of technology. That is second type of training we give. Third is examination assessment. Like for example, all the teachers need to be taught how should you be conducting exams for students in a school, for students in polytechnic, and for students in higher education institutions. So evaluation training, assessment training, various modules of assessment. And AICT has developed a very good one. It is called PARAK, or Student Faculty Learning Assessment. So if you say I am a teacher, but I want to assess whether I know enough or I don't know enough, you can go to our portal. Everything is free just for this thing. You can go to our portal. You can go to that student learning assessment project portal, and then you evaluate yourself. You just have to register, create an email ID, and then you can take that test yourself and can know how much do I know about my subject. So maybe I need to prepare better. That is one. Another one emerging area is Atal Academy. Atal is AICTE Training and Learning Academy. And I am personally heading that academy. It has received worldwide recognition for outstanding contribution in faculty development. So one is you need to do that. Another thing is, for becoming a teacher, you also need to be absolutely hands-on with few life skills, like your time management. See, if you have to reach, what time the school starts here? Oh, 9:30 is a good time, but in Delhi, it would start at 7:30. So I'll take questions after I finish. Huh? Is it all right? Yeah. So like, life skills. Life skills are your time management, your stress management, your classroom conduct, your planning a classroom teaching, your lesson planning, everything, communication skills. What kind of lecture, what kind of values, moral values, ethics you want to teach in your class. All those things are also taught by AICTE through life skill faculty management program. Now, there is another thing which is Indian knowledge system. Like, allopathy, these type medicine which we take now, it has come much later. But think about your great grandfather or great grandmother. If they were falling sick, they were not taking these medication. We have a treasure, all of us, each one of us, we have a treasure of values, treasure of knowledge, which our ancestors have it. But the thing is, because we have not documented it, it is actually not getting transmitted from your grandfather to his child to his child. I'll tell you one example. I come from a very small village in western Uttar Pradesh, UP, Uttar Pradesh. So when any bone was broken, they never used to put any plaster. What they used to do, they would straighten up. I mean, they will make it straight. Then they will put some wooden, wooden strips. And then they used to have this castor leaf, big castor leaf, castor. Okay, big castor leaf over it. And on the castor leaf, they used to rub mustard oil, warm mustard oil, salt, castor leaf, and then on top of that, cotton. And then they used to, cover it with a warm cloth for about 30 days. And trust me, all the times, all the bones were completely healed. So maybe AICT also has an Indian knowledge system portal where we are trying to conserve and preserve our ancient knowledge that is coming to us from our parents, grandparents, great grandparents, and even greater grandparents. So this is another thing. Now, what institutions can apply AICT to? And again, it is for higher education institutions.
You can be in hotel management, you can be in catering technology, you can be in anything, nursing, pharmacy, which is comes within our domain. You can apply for developing infrastructure. You can apply for toilets and availability of clean, safe drinking water. You can apply for various other schemes, Idea Labs, which is basically a faculty training and you hands-on residential program where you can file a patent on the basis of that. You can develop a prototype. So we have so many schemes. I think even if I spend 3 hours here, I would not be able to cover those schemes. I feel all of you, please log into our website, which is aict-india.org. And then, anything which I am telling you is available. You can type, please see our website. There are separate schemes for institutions, there are separate schemes for faculty members, and there are separate schemes for students. So anything you want, please feel free to ask me. Please explore our website, see how can you be benefited, how all the girls can get a scholarship. Anyone who is studying in a polytechnic, you can keep on playing it. So, these are some of the slides which we have prepared for it. Any question from anyone, I would like it to make a very interactive session. So anything which you have not understood, I only know 2 languages, Hindi and English. So you can ask me in either of the language. These children are naughty, all now don't look back. So you want to ask me the questions, you can ask me. The one survey is going on NCF, National Curriculum Framework. And Yeah. they have included this one also in the Yeah. IKS, Indian Indian knowledge system. Yeah. I have gone through that and then Okay. I think it's very much helpful now what you are saying and I can follow that. Because we are losing our identity. What is our identity? I mean, when we have our knowledge system, any kind, I mean, how do we pray? How do we treat ourselves when we fall sick? What kind of family values we have? So it is important that our children know it, because if they know it, then only it will go to next generations. Otherwise, at our level, it will be lost. You wanted to ask me something? Yes, ma'am. Myself, Naresh. I'm from Kendra Vidyalaya, PGT Physics. Okay. So, ma'am, as you said, no, AICT is providing many facilities for the students and institutions as well as the teachers, no. So, right now, as a teacher, what we are facing and students are facing is internet connectivity to this islands actually. Yeah. So, since we are teaching to the lower classes, so due to this COVID pandemic, no, most of the schools were closed throughout India. So, we also faced many issues. So, as you said, AICT is helping it is helping for the students for the whether it may be through infrastructure or it may be through classroom development, whatever you said. No? So, whether AICT providing any internet connections to the schools, sir? Not to schools. AICT is providing internet connections to all higher education institutions in remote areas. So Lakshadweep will be a difficult terrain. Lakshadweep will be a far off area. But for you, it is Kendra Vidyalaya Sangathan. So for internet connectivity services to be provided in a Kendra Vidyalaya at Lakshadweep, it is by the Kendra Vidyalaya Sangathan or by the Lakshadweep local administration which is taking place, not by AICT. Then, no. Thank you. Okay. Anything else? Any girl, any boy, all those lovely faces, lovely. Anyone wants to ask? No questions. You have any question, Taha ji, for me, Dr. Taha? Applicable to Polytechnic. Yes. So we'll talk to Principal Polytechnic to contact with you. Thank you so much. So if there are no questions, I think I should. All of you have heard about National Education Policy. Do you want to understand the policy? Should I explain? Can you play my PPT somehow? This National Education Policy PPT. Okay, I'll open my email.
Aji, I have sent you my email, my PPT. Can you play? Just check. Somebody has to come here. This you can understand this whole people are facing. This is the one I'm sending you. I'm sending it. I have sent it. No, just difficult task. No, but he will. I think he will be able to. Now, how much can you? So meanwhile, you can keep on playing my video. Just give us 2 minutes. Okay.
I'm so sorry, my PPT is not playing. So anyway, I will leave it with you, and maybe he can show you the PPT later. Please reduce the volume, lower the volume. Now I'll tell you what is National Education Policy. National Education Policy is the new education policy that has been launched by the Honorable Prime Minister in July 2020. Now, what are the specialities of National Education Policy? Number one, it talks about multidisciplinarity. Suppose you are studying engineering, you can even study fine arts, music, anything with it. Suppose you have taken physics, chemistry, and maths. It is not necessary. If you don't like physics, you can leave physics. You can take maths, chemistry, and psychology. So one is it talks about any subject combination can be taken. So it's about multidisciplinarity. It's very, very important because everything, for example, if you want to study Lakshadweep population or any social trend in Lakshadweep, you require a psychologist, you require a sociologist, you require an economist, you also require somebody who is a mathematician who can talk about this data as to how to interpret this data and take it forward. This is one. Number two, it talks about multiple entry and multiple exits. Suppose after 12th, a girl decides to do engineering or say even a degree, BSc. If she leaves after 1 year, she is not liking it or there is a problem at home. So after 1 year, if she exits, students will always be students, no? So if it is a 4 years degree, so they can, if you exit after 1 year, you get a certificate. If you exit after 2 years, you get a diploma. If you exit after 3 years, you complete 3 years, then you get a degree. And if you complete 4 years, all the 4 years, then you get a degree with honors, like BSc honors. If you complete 3 years, then you get BSc. And the 4th years will be exclusively dedicated to research. This is another thing about it. MPhil has been discontinued. Now, after your graduation, if you have done 4 years graduation, you can directly do PhD. If suppose it's about that, you do 3 years of graduation, then you can do 2 years of masters and then you can enroll for PhD. This is another thing. Then what they talk about is that every state would have one Meru. Meru is multidisciplinary education and research universities. Big universities where every discipline will be available. They also talk about clustering. Suppose you have one hotel management college, one polytechnic college, one arts college. So, all the colleges should be sharing their resources. They should be sharing their laboratories so that, like everywhere, you will not have all the facilities. Suppose there is a lab in polytechnic and he is sitting here as a Kendriya Vidyalaya teacher.
If suppose your school does not have a good laboratory, you can always use the laboratory of Polytechnic College. So there will be a lot of resource sharing of resources among people. That is what they talk about. About regulation, they say right now there are too many small, little, big institutions. Like for higher education, there is UGC, University Grants Commission. For technical education, there is AICTE, All India Council for Technical Education. And there are many statutory bodies, like hotel management, there is another body, Pharmacy Council of India, Nursing Council of India, Bar Council of India. These are, Bar Council is for law, Nursing Council is for nursing, Pharmacy Council is for pharmacists. So what they say that there will be one big body which will have 4 different verticals. One will decide that, suppose, graduate outcomes. Graduate outcome means if you have completed BSc, what all you should know. If you have completed BA, what all you should know. That is one body will be there. Another body will be for funding or giving grants. One body will be for accreditation. Have you heard of NAC and BA, all of you? So helping, guiding how to take accreditation. No, I mean that, and another body will be for ensuring that the funding reaches to the institutions. So this kind of system will be there. I think Dr. Taha is trying to tell me that I need to leave, but I'm sorry, my PPT did not play. I'm leaving it here. You copy the PPT and he will show it to all of you so that you understand. The research funding will be quite enhanced. It will really be substantiated and enhanced more. And there will be a national research foundation that will be established that will fund all the research projects here. I am on Twitter, Mamta R. Agrawal 1. My email ID is also there, ADV Atal, advisors ADV Atal @AICTE-India.org. So feel free to write to me, ask me any question. Tahaji is my local contact. Anything you want to know about it, study well. It is really, really very encouraging. You can't think of where you can reach. Maybe tomorrow she will be sitting in Australia, in United States, or anywhere in the world, or maybe PMO of our country. So students, please understand, studying is very powerful. Education is very powerful. It empowers you. It makes your dream come true. Study well, really work hard. It's very important. All the very best. Thank you for inviting me here. Thank you, lovely people of Lakshmi. Thank you. Thank you, ma'am, for coming here and delivered a wonderful speech. You literally true that what you said yesterday evening about your presentation. It was very simple, very, very informative as well as inspirational. Thank you so much for being here with us. Thank you. Thank you, ma'am. I have exhausted all my. I got about 20 cards yesterday itself. I have given. I will forward my e-card because I have exhausted all my cards. So I think I would. Yeah. I think all of us can go there. Just play that anything of AICTE, anything. I will take a picture. Even you can play this PPT. See, this is Pragati Swanat. These are scholarship schemes. You know what is needed. Sure, Pragati. Go back. No, not so much. Just come. All of you come. Please come. Let's take a picture quickly. Just all of us are enough. You know. Let's do it. Come, Arif. Arif, come. Where is Kaju? എല്ലാരും കൂടി എടുത്തിട്ടാവേ
Just a second. Please say something on SAT. You can go a little back or Thank you so much for your lovely speech. यहाँ पे बैठिए। आप मुझे ये फोटो खींचेंगे? അവിടെ നിർത്തോണേ Mohammed, my pen drive. Thank you. Mohammed, my pen drive. Okay, please show it to the students. Huh? Thank you. Reach out to me anytime. But you need to send it. കടലോളം തന്നെ കഥകളുള്ള ഭൂമികയാണ് പവിഴദ്വീപുകൾ. ഇന്ത്യ മുതൽ മെഡഗാസ്കർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്നതും പിന്നീട് സമുദ്രത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നുപോയതുമായ അതിപ്രാചീനമായ വൻകരയിലെ പർവ്വത മുനമ്പുകളാണത്രേ ലക്ഷദ്വീപുകളും മാലിദ്വീപുകളും. പൂർണ്ണമായും പവിഴപ്പാറകളാലും അവയിൽ നിന്നുണ്ടായ മണ്ണും കൊണ്ട് ഏതാനും അടി ഉയരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ആഴം കുറഞ്ഞ സമുദ്രഭാഗമാണ് ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ എന്നും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ അരികുകളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ചങ്ങലപ്പാറകളാണ് ദ്വീപുകളെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആരവല്ലി പർവ്വതങ്ങളുടെ തുടർച്ചകൾ അറബിക്കടലിൻ അടിത്തട്ടിലൂടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന ഭൂഗർഭ പ്രദേശമാണ് ലക്ഷദ്വീപുകൾ എന്നും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോളതാപനം സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയർത്തുമ്പോഴും കാറ്റിലും മഴയിലും കാലവർഷത്തിന്റെ കെടുതിയിലും ഈ ദ്വീപുകളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ സ്ഥാനം വിവരണാതീതമാണ്. പവിഴപ്പുറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോറൽ റീഫുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സസ്യ ജന്തു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ കോളനികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
സമുദ്ര ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇവയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം സുപ്രധാനമാണ്. ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വേള പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളേക്കാൾ മുന്നിലാണ് സ്ഥാനം. സസ്യ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളുടെ സഹജീവനത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാതൃകയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ. സമുദ്ര ജീവജാലങ്ങളുടെ കാൽഭാഗവും അധിവസിക്കുന്നതും പവിഴപ്പുറ്റുകളോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന കടൽ പൊയ്കകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലഗൂണുകളിലാണ്. ഈ ലഗൂണുകളിൽ കാണുന്ന പവിഴപ്പാറകൾക്കിടയിൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഇനിയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏകദേശം 1 മുതൽ 8 ദശലക്ഷം വരെ സ്പീഷീസിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സമുദ്ര ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണക്കാക്കുന്നു. ലോകത്തിലെമ്പാടുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പവിഴപ്പുറ്റുകളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഏതാണ്ട് $375 ബില്യൺ തുല്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രതിവർഷം സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി സമ്പദ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ദ്വീപുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ആഹാരവും മരുന്നും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയായ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, അമിതമായ മത്സ്യബന്ധനം, ആഗോളതാപനം, അമ്ലീകരണം, പവിഴപ്പാറകളുടെ വിളർച്ച അഥവാ ബ്ലീച്ചിങ് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നാശത്തിന് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ ഇടപെടലാണ് ഏറ്റവും ഭീകരമായത് എന്ന് സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഈ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ. വിവിധങ്ങളായ മത്സ്യങ്ങൾ ദ്വീപുകളോട് ചേർന്നു നിന്ന വില്ലങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്നതായി പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും കുളിരുള്ള ഓർമ്മകളായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പവിഴപ്പുറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളും അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ പുഴകളെയും നദികളെയും ആശ്രയിച്ച് സംസ്കാരവും ആവാസ വ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിച്ച പോലെ അവരും സുഗമമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പവിഴപ്പുറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ക്രമക്കേട് ചില ജീവിവർഗങ്ങളുടെ സർവനാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ ഇടപെടൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കും കേവല സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും വേണ്ടിയോ പാരിസ്ഥിതികമായ അറിവില്ലായ്മയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിലോ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമായ പല ജീവിവർഗങ്ങളെയും വംശഹത്യ നടത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് നാം മാറിപ്പോവുകയാണ്. നിരുപദ്രവകാരികളായ ദ്വീപുകാരായ നാം കേവല ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത കടൽ വെള്ളരികൾ അവയും ഇന്ന് നാടു നീങ്ങുകയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ദ്വീപുകളിൽ പവിത്രമെന്ന് നാം കരുതുന്ന സുഹലി ദ്വീപിലും അത് കഴിഞ്ഞ് അഗത്തി ദ്വീപിലും പരിസ്ഥിതി വനം വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയ വൻതോതിലുള്ള കടൽ വെള്ളരി വേട്ട സൂചിപ്പിക്കുന്നതും നിലതെറ്റിയ നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക ബോധത്തെയാണ്. ദ്വീപുകാരുടെയും അതിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഓരോ ദ്വീപുകാരന്റെയും നിലനിൽപ്പ് പൂർണ്ണമായും കടലുകളെ ആശ്രയിച്ച് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികരെ ഊട്ടിയതും ഉറക്കിയതും ഉശിരന്മാരാക്കിയതും ഇതേ കടൽ തന്നെ. കടലിന്റെ ചങ്കൂറ്റം പോലെ കടലിന്റെ കരുണയും
നമ്മുടെ പൂർവികർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. കാലം സമ്പത്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥതയുടെയും പേരിൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എത്ര നാൾ എന്ന ചോദ്യം മാത്രം അവശേഷിക്കുകയാണ്. 1972 വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ 1 പ്രകാരം കടൽ വെള്ളരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതും കൈവശം വെക്കുന്നതും ക്രൂരമായ കുറ്റവും ജാമ്യമില്ലാത്ത തടവ് ശിക്ഷയും ലഭിക്കാവുന്ന തെറ്റായും നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഇതേക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമുള്ളവരും കടലും കടവയും കടന്ന് ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടും വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന പരിശോധനകളിൽ വീണ്ടും കടൽ വെള്ളരികളെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവർ പിടിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നാം ദ്വീപുകാരുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് ഇവയിലധികവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. കടൽ വെള്ളരികൾ, അതായത് കോക്കകൾ, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ അവയുടെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്ന് ഓരോ ദ്വീപുകാരും ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ബില്ലങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരമായ നിലനിൽപ്പിനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചാള അഥവാ വൈറ്റ് ഫിഷ് പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ ഗണ്യമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരാണ് കടൽ വെള്ളരികൾ. സ്നേഹമുള്ള കുടുംബിനി തന്റെ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ ബില്ലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പൊടിപടലങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മാണുക്കളെയും വലിച്ചെടുത്ത് തന്റെ ഭക്ഷണമായി ശുദ്ധമായ മണൽപ്പരപ്പുകളെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമായ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കും ആവശ്യമായ ഫോസ്ഫേറ്റും നൈട്രേറ്റും പകർന്നു നൽകി സുവിശേഷമായ ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കടൽ വെള്ളരികൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് പകരം വെക്കാനില്ലാത്തതാണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അതിവ്യാപനം മൂലം ലോകം ഭീതിയോടെ നേരിടുന്ന ആഗോള താപനം, അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇരയാവാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ദ്വീപുകൾ. ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ക്രമാതീതമായ അളവ് കടലിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അമ്ലീകരണം, അതായത് അസിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ പാടെ നശിക്കുകയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദുരവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കടൽ വെള്ളരികൾ വലിയ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രം ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. 4200 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിശാല വിസ്തൃതിയുള്ള നമ്മുടെ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ അവയുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽനോട്ടവും ജീവജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ മാത്രം സംരക്ഷണത്തിൽ ഒരിക്കലും സുരക്ഷിതമായിരിക്കില്ല. അതിന് ദ്വീപിന്റെ മക്കളായ നമ്മുടെ കരുതലും കാവലും കൂടിയേ തീരും. തലമുറകൾക്കും ബാക്കി വെക്കേണ്ട വിഭവങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിയുടെയും കാവൽ ഇന്നിന്റെ ബാധ്യത കൂടിയാണ്. പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് ഭക്ഷണവും വായുവും വെള്ളവും കാവലും നിലനിൽപ്പുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളെ പിടിക്കുന്നതോ ആക്രമിക്കുന്നതോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക. അതിനായില്ലെങ്കിൽ അധികാരികളിൽ വിവരമറിയിച്ച് അത്തരം സ്വാർത്ഥമതികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക. ദ്വീപിനെ സംരക്ഷിക്കുക. തലമുറയ്ക്ക് കാവലാളാവുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.